ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదమ్మా. సో, వెయిట్ చేయండి పిల్లలు. You can start, ma'am. Okay, okay. So, good evening children, all of you. ఈరోజు మనము 6th క్లాస్ సంబంధించిన ఒక లెసన్ నేర్చుకున్నాము. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టాపిక్ యాక్చువల్లీ, లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్. సో అబ్జర్వ్ ద చిల్డ్రన్. స్టార్ట్ చేస్తారు మన వాళ్ళు. గీయడం స్టార్ట్ చేశారు అయ్యా భరత్. మ్యామ్ యానోటేట్ ఆప్షన్ డిసేబుల్ చేశాను. ఇది మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాలా పైకా? మొన్న ఏదో చెప్పావు కదా. యానోటేట్ ఆప్షన్ లో మోర్ అని ఉంటుంది చూడండి మ్యామ్. ఆప్షన్ మొన్న ఏదో ఏదో ప్రెస్ చేస్తే వచ్చింది. అవును మ్యామ్, అవును మ్యామ్. మోర్ అని ఉంటుంది చూడండి మ్యామ్. డిసేబుల్ యానోటేషన్ ఫర్ అదర్స్. అది యానోటేషన్స్ అనే ఆప్షన్ ఎక్కడ వచ్చింది మొన్న? పైన ఉంటుంది మ్యామ్, స్క్రీన్ షేరింగ్ దగ్గర వ్యూ ఆప్షన్స్ లో. స్టాప్ షేర్ అని ఉంది, స్క్రీన్ షేరింగ్ అని ఉంది. వ్యూ ఆప్షన్స్ అని ఉంటుంది చూడండి మ్యామ్, స్క్రీన్ కి పైన.
ఓకే. స్టార్ట్ చేయనా? మ్యామ్ యానోటేషన్ ఆప్షన్ డిసేబుల్ చేస్తారా మ్యామ్ లేదా? చేస్తున్నా. ఓకే. యానోటేషన్స్ లోకి వెళ్ళాను. ఇప్పుడు అందులో క్లియర్ మోర్ అని ఉంటుంది చూడండి మ్యామ్. మోర్ ఫార్మాట్ అండి. చివర్లో మోర్ అని ఉంటుంది. డిసేబుల్ యానోటేషన్ ఫర్ అదర్స్. ఓకే. మోర్ వచ్చింది. ఓకే. తర్వాత ఇప్పుడు ఇవి క్లియర్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇవి క్లియర్ చేశాను. ఓకే. ఓకే. So today is our topic, new topic. We are going with a new topic, living and non-living. And observe the picture here. What are you observing? There are some living things and non-living things. So the living things present here are animals, plants, along with human beings. And find out what are the living and non-living things in this picture. So in these various type of substances, there are some are living and some are non-living. But here the ball is moving, the balloons are moving, the dried leaves are moving, bird is moving, the fly is moving, and the dog is moving. So here fishes are also there. You can see their movement also. So can you find out what are living and what are non-living things? How can you say that some are living and some are non-living in the given picture? See, there are many things around us. And in our previous classes, we have learned that there are solids, liquids, and gases. But coming to the plants and animals and living and non-living things, there are different types of substances around us, whether they are solids, liquids, or gases. We may find different types of substances around us. They may be plants, they may be animals or tables, chairs in our classroom, blackboard, books, benches, soil, rocks, cloths, animals, etc. So among all these things, we can say that some are living and some are non-living. So the things around us are categorized into various groups depending upon the characters they share. That means some organisms show some common characters and they come under same group. So among all the substances, they are categorized into two divisions mainly. They are living things and non-living things. Do all living things share same common characters? And what are these characters? Just think for a while and try to complete this table. We can see growth in ourselves, in plants, in animals, but we cannot see growth in the rocks. Like that, if we take the movement, we can move and we are able to move from one place to another place. What about plants? Can plants move from one place to another place? And what about animals? Are they able to move from one place to another place? And what about rocks? Are they able to move from one place to another place? And next, taking food. We take food. Animals take food.
What about plants? Did you see any plant taking food? And did you see any rock while taking food? Your answer is no. And coming to breathing, we breathe. Plants also breathe and animals also breathe, but rocks not. And getting rid of waste, that means sending out the waste material from the body. Plants, animals, and human beings have a special system to send out the waste materials. And in plants, the type of sending waste is different, but in rocks, there is no such mechanism. And respond to heat. Human beings respond to heat. Plants respond to heat and animals respond to heat, but not the rocks. And we respond to touch. Plants and animals also respond to touch, but not the rocks. And we respond to light. Plants and animals also respond to light, but not the rocks. And giving birth to young ones, maybe by laying eggs or directly giving birth to young ones. This is shown in plants and animals and also in human beings, but in different methods. But in rocks, we cannot see this process. So, by observing this table, we came to know that some processes are present in plants, some are present in animals, and some are present in both. And we are also, human beings are also animals actually. But in rocks, we cannot see such growth or movement or breathing or taking food, etc. Such processes we cannot find in rocks because rocks are non living. So, in the table, do plants and animals possess the same characters? No, because while taking food, animals take food, whether they take grass or grass products or other animals, they take food. But plants, they won't take food mostly. Most of the green plants prepare their own food. So, in which way do the characteristics of plants differ from you or from other animals? You have to think these questions. What characteristics are same in plants and animals? Do you agree that you are the same as other animals? So just now I have told that we are also animals. Human beings are also animals. So do you agree? What characteristics do you observe in rocks? And how do the animals move from one place to another place? Is it same in all the animals? Suppose if we take the example of ourselves, we walk, sometimes we run. And what about birds? They fly. And what about myself means ourselves, we walk or we run. Horsefly, it flies. And what about grasshopper? It crawls on the leaves. And frog, it jumps. Snake, it crawls. Birds, they fly in the air. What about the fish? It swims in the water. Then, what about the plant? Is it really moves? We will know in this lesson. And observe these children. In the first picture, you are seeing a bud of your flower, and in the second picture, you can see the blooming of your flower. అంటే ఒక మొగ్గ పుష్పంగా మారింది. So in this picture, you can observe that the bud changed into flower. So there is a movement, and not like animals. And the animals move from one place to another place, but in plants also there are some type of movements like this opening of flowers. Observe other flowers also. So మనం చూసినప్పుడు sometimes they look like birds, but after some time they open, so they bloom. So there is a movement. So in plants and in animals there is a movement, but the movement, the type of movement is different. And see here, what do you observe here? Observe all the pictures. All the pictures, these are seeds, and here are the seeds, and here are the seeds, and they are dispersing. And this is called as actually seed dispersal. The seeds move from one place to another place because they are light in weight, and sometimes they may be carried out by animals or insects or birds or by water and air also. So, like this,
Seeds move from one place to another place and new plants grow in new areas. So, like that, the plants may not move from one place to another place, but the seeds of those plants may move from one place to another place. And there is a movement of the particular plant parts also. And see here, children, different types of seeds. If they are sown in a different place or different area, they grow into new plants in that new area. So in that way, there is a we are now finding a different varieties of plants all across the world. And what about the food and the living beings? That means, is the food required for plants and animals, and is it the requirement same for both plants and animals? అంటే మొక్కలకి జంతువులకి ఆహారం కావాలా, ఏ విధమైన ఆహారం కావాలి, అవి ఆహారాన్ని ఎలా సంపాదిస్తాయి? సో బేసికలీ plants are the main source of food for all organisms living on the earth. And green plants prepare food on their own. That process is called as photosynthesis. The process of preparing food by green plants is called as photosynthesis. And here, photo means light and synthesis means preparation by mixing all the ingredients. So, in the presence of sunlight, this is very important. Plants can prepare food only in the presence of sunlight. That means sunlight is very important for the preparation of food. So, in the presence of sunlight, plants prepare food. And that process is called as photosynthesis. Then, what are the requirements to prepare food? What are the factors for photosynthesis? Let us see. There are mainly four factors. They are sunlight, and second one is carbon dioxide, and water, and chlorophyll. So, సన్లైట్ మీన్స్ సూర్యకాంతి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇది ఒక వాయువు గాలిలో ఉంటుంది. మనం వదిలే గాలిలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే మనం తీసుకునే గాలిలో ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, మనం వదిలే గాలిలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది. ఈ వదిలే గాలిలో ఉన్న ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాతావరణంలో కలిసినప్పుడు ప్లాంట్స్ మొక్కలు దానిని వినియోగించుకుంటాయి. అలాగే దే నీడ్ వాటర్, అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈస్ chlorophyll, which is present in the green leaves. So, ఆకులలో క్లోరోఫిల్ పత్రహరితము ఉండడం వలన ఆకులు ఆకుపచ్చ రంగులో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో మొక్కలు ఆహారం తయారు చేయడానికి మొత్తంగా 4 కారకాలు కావాలి. ఆ 4 కారకాలు సూర్యకాంతి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నీరు, పత్రహరితము, సన్లైట్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ అండ్ క్లోరోఫిల్. సన్లైట్ సూర్యుడి నుంచి లభిస్తుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గాలి నుంచి లభిస్తుంది, వాటర్ నేల నుంచి తీసుకుంటాయి, క్లోరోఫిల్ that is present in the green parts of the plant. And this process of preparing food is called as photosynthesis. తెలుగులో మనము కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అని అంటాము. సో ఈ కిరణజన్య సంయోగ క్రియ జరపగలిగేవి కేవలము ఆకుపచ్చని మొక్కలు మాత్రమే. అందుకనే వాటిని ఆటోట్రాప్స్ లేదా స్వయం పోషకాలు అని అంటారు. ఆటోట్రాప్స్ మీన్స్ దే ప్రిపేర్ దేర్ ఫుడ్ ఆన్ దేర్ ఓన్. తెలుగులో స్వయం పోషకాలు అని అంటారు. So green plants are the source for the whole world for the food requirements as well as oxygen requirements. So the plants are very, very important. And see here children, what do you see? Growth, perugudala. So is the growth same in both plants and animals? If you see the growth in human beings, see the stages of growth. సో పుట్టినప్పుడు ఎలా ఉంటారు, పెరిగే వయసులో ఎలా ఉంటారు, పెరిగిన తర్వాత అలాగే వృద్ధాప్యంలో రకరకాల దశలలో మన పెరుగుదల ఎలా ఉంది, అలాగే పెరుగుదల అనేది ఎంతకాలం ఉంటుంది. ఇఫ్ యు సీ the animals, if you see a dog or a pig or a crow or a something buffalo like that, or a human being, the maximum period of growth
ఈజ్ నాట్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లైఫ్. అంటే జీవితాంతము పెరుగుదల అనేది ఉండదు. కొంతకాలం వరకు మాత్రమే పెరుగుదల అనేది జంతువులలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యు టేక్ ప్లాంట్స్, ప్లాంట్స్ గ్రో త్రూఅవుట్ దేర్ లైఫ్ టైమ్. అంటే అవి బతికినంత కాలము కూడా పెరుగుతూనే ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యు సీ హియర్, గ్రోత్ ఈజ్ seen both in plants and animals, but plants grow throughout their lifetime. Animals grow only up to certain age. So here you can complete it later, but just have a look. Grows for a certain period. కొంతకాలం మాత్రమే పెరిగి ఆగిపోయేవి ఏంటి? ఎందుకు ఆగిపోతున్నాయి? when they reaches their maximum phase of height, అంటే ఎంతవరకు పెరుగుదల ఉండాలో అంతవరకు పెరిగిన తర్వాత జంతువులన్నీ కూడా ఆగిపోతాయి. సో హియర్ hen is given as an example and you can write number of examples for this. And grows throughout its lifetime. సో ఆల్రెడీ మనం చూసాం, మన చుట్టూ ఉన్న మొక్కలన్నీ కూడా అవి జీవితాంతము పెరుగుతూనే ఉంటాయి. నెక్స్ట్, డజంట్ గ్రో, డజంట్ షో గ్రోత్. అసలు పెరుగుదల అనేది చూపించనివి ఏంటి అంటే, దేర్ ఆల్సో నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ అరౌండ్ us. One example is given and the remaining examples you can find out. And next one is respiration. What is respiration? So simply saying, breathing in and breathing out. గాలిని లోపలికి తీసుకోవడము బయటికి వదలడాన్ని మనము శ్వాసక్రియ లేదా రెస్పిరేషన్ అని చెప్తూ ఉన్నాం. మరి do all living things breathe? లివింగ్ థింగ్స్ అన్నిట్లోనూ కూడా శ్వాసక్రియ ఉంటుందా? లివింగ్ థింగ్స్ ని మనం తెలుగులో సజీవులు అని చెప్పుకుంటాం. సజీవులన్నిట్లోనూ కూడా శ్వాసక్రియ జరుగుతుందా? సజీవులన్నీ శ్వాసిస్తాయా? See here, you can see number of animals here. So can you say whether they are living or non-living? And one more thing, అవి ప్రాణంతో ఉన్నాయా, చనిపోయినాయా? So how can you say? So if you see the animals, if you see any animal that is lying, you can see that there is a movement of the belly. అంటే ఛాతి ముందుకు వెనుకకు కదలడము మీరు గమనిస్తూ ఉంటారు, లేదా పొట్ట భాగం ముందుకు వెనుకకు కదలడం మీరు గమనిస్తూ ఉంటారు. అది గాలి తీసుకోవడం వల్ల, వదలడం వల్ల ఆ కదలిక అనేది మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో బ్రీతింగ్ ఈజ్ a very very important life process. And in plants also there is a breathing, and plants breathe through stomata. So అయితే యానిమల్స్ లో బ్రీతింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ త్రూ డిఫరెంట్ మీన్స్. సపోజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కానీ, డాగ్స్ ఇవన్నీ తీసుకుంటే we have nostrils, but in plants there is no nose, there is no nostrils, right? So then how do they breathe? So in plants there are very numerous pores on the leaves, and those numerous pores are called as stomata. చాలా చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఉంటాయి ఆకులో, వాటిని మనము పత్ర రంధ్రాలు అని అంటాము. సో ఈ పత్ర రంధ్రాల ద్వారా మొక్కలు శ్వాసిస్తాయి. ఈ పత్ర రంధ్రాలు 2 కణాలతో రక్షించబడుతూ ఉంటాయి. ఇవి చిక్కుడు గింజ ఆకారంలో ఉన్న కణాలు. ఇది ఒక కణము, ఇది ఒక కణము, bean shaped cells. And these 2 cells are called as guard cells. సో ఈ guard cells ఏం చేస్తాయి అంటే, they protect the opening and also they help in opening and closing of the pore. సో ఈ పత్ర రంధ్రాలు మూసుకోవడానికి, తెరుచుకోవడానికి కూడా ఇవి సహాయం చేస్తాయి. And these are called as stomata, and they help in the breathing in plants. అంటే plants also breathe, but they breathe through stomata. And this is our digestive system. Here this picture started from esophagus. Of course our digestive system starts with the mouth. So all living things, whether they are plants or animals, all living things need food, and animals take in food. So after taking food, after digestion, the wastes are generated in the system. The wastes are generated in our body and they have to be sent out because they are waste materials. So to send the waste materials,
there is another system in our body, and if the waste materials are not removed from the body, we may get illness or we may die. So to remove the waste from the body, there is a separate system called as excretory system. Then do all living things send out their waste from their body? Let us see. Our body produces different types of waste materials during different life processes. And you all know that when you work hard, your body becomes wet. And sometimes, or most of the times, you feel sweating. చెమట పట్టడం. సో మనం చాలా కష్టపడి పని చేసినప్పుడు లేదా ఎండలో వెళ్ళినప్పుడు మనకి చెమట పడుతూ ఉంటుంది. సో చెమట అనేది కూడా ఒక రకమైన వ్యర్థ పదార్థం, విసర్జిక పదార్థం. So this is also a waste material and our body sends it out. So see here, on a sunny day, on a hot day also we may get sweat. And the process of getting rid of waste is called as excretion. మన శరీరం నుంచి వ్యర్థ పదార్థాలను బయటికి పంపించడాన్ని విసర్జన అని అంటాము. Let us see again. The process of getting rid of waste, అంటే the process of sending out of waste is called as excretion. X means out. So excretion is a process in which the waste materials are sent out. And in our body, we have an excretory system, and this is our excretory system and kidneys, the bean-shaped kidneys. A pair of bean-shaped kidneys are the main excretory organs in our body. And lungs, actually lungs are main parts of the respiratory system, but here also they are working as a accessory excretory organs because they send out carbon dioxide. సో ఊపిరితిత్తులు మన శ్వాస వ్యవస్థలో భాగాలు, కానీ మనం ఆక్సిజన్ ని పీల్చుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని విడుదల చేస్తాం లేదా వదిలిపెడతామని చెప్పుకున్నాం కదా. సో లంగ్స్ నుంచే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది వెలుపలికి వెళ్తుంది. కాబట్టి వాటిని కూడా మనము అనుబంధ విసర్జక అవయవాలు లేదా యాక్సెసరీ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గాన్స్ అని చెప్పుకుంటాం. సో మరి ఈ ఎక్స్క్రిషన్ అనేది ఏ ఏ రూపాలలో జరుగుతుంది? వన్ ఫార్మ్ ఈజ్ స్వెట్, తెలుసుకున్నాము. Another form is carbon dioxide, and any more forms of excretion. So animals excrete waste in different forms. It may be dung and peda, లేదా it may be urine, మూత్రం రూపంలో కానీ, or sweat, etc. సో యానిమల్స్ అన్ని కూడా వాటి యొక్క శరీరంలో ఏర్పడిన వ్యర్థ పదార్థాలను బయటికి పంపిస్తాయి. దాన్ని మనం విసర్జన అన్నాము. సో ఆ విసర్జనలో రకరకాల పదార్థాలని అవి బయటికి పంపిస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని యానిమల్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డంగ్ అండ్ సమ్ యానిమల్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యూరిన్ అండ్ స్వెట్ ఎక్సెట్రా. దెన్ వాట్ అబౌట్ ప్లాంట్స్? ప్లాంట్స్ లో కూడా ఎక్స్క్రిటరీ మెటీరియల్ లేదా ఎక్స్క్రిటరీ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి తయారవుతాయి. సో దే ఆల్సో ఎక్స్క్రిట్ దేర్ వేస్ట్, దే ఆల్సో సెంట్ అవుట్ దేర్ వేస్ట్, బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద సేమ్ వే యాజ్ యానిమల్స్. ఎందుకు? యానిమల్స్ లో ఒక సిస్టమ్ అనేది ఉంది అండ్ దే సెంట్ అవుట్ దోస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్. బట్ ప్లాంట్స్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో ప్లాంట్స్ లో కూడా వేస్ట్ అనేవి తయారవుతాయి, బట్ అవి ఆ వేస్ట్ ని బయటికి పంపించే విధానం అనేది యానిమల్స్ తో కాకుండా వేరే విధంగా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యు సీ హియర్ ద డంగ్ ఆఫ్ యానిమల్స్, in villages you might have seen this type of pictures. And what do the farmers do this dung and urine on the leftover grass? What did they do? Generally, they transport it to their farms, to their fields. Do you know why? Some of you might know, because this cow dung and the leftover food is also used as a manure. అంటే పశువుల పేడ ఇవంతా కూడా ఎరువుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్ వాజ్ ఎ న్యాచురల్ మెన్యూర్, సహజంగా తయారవుతుంది. అండ్ దెర్ ఆర్ నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇఫ్ యూజ్ ఇట్. సో పొలంలో దీన్ని వేయడం వల్ల సాయిల్ హెల్త్ అనేది ఏ విధంగానూ కూడా డ్యామేజ్ అనేది కాదు. సాయిల్ హెల్త్ అనేది బాగుంటుంది. అలా కాకుండా బయట నుంచి కనుక కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ లేదా ఎరువులు తెచ్చి వేసినట్లయితే కనుక ఇట్ కాస్ట్ మోర్, డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి, అండ్ ఆల్సో ద సాయిల్ హెల్త్ ఆల్సో డిక్రీజెస్.
ఆ నేల యొక్క స్వభావం కూడా మారిపోతుంది. సో అందుకని మన రైతులు, మన పెద్దవాళ్ళు, మన ఊర్లో రైతులు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళ యొక్క పశువుల పేడను ప్రతి సంవత్సరము కూడా ఒక కుప్పలాగా ఒక పక్కన ఏసి, దాన్ని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ పొలంలో వేసి దున్నేస్తారు. దట్ మీన్స్ ద ఎక్స్‌క్రిటరీ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాస్ మెన్యూర్. ఎక్స్‌క్రిటరీ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ యాస్ మెన్యూర్. ఎరువుగా ఉపయోగపడతాయి. దెన్ వాట్ అబౌట్ ప్లాంట్స్? మరి ప్లాంట్స్‌లో కూడా ఎక్స్‌క్రిషన్ అనేది ఉంటుంది. ఎక్స్‌క్రిటరీ ప్రొడక్ట్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి అని చెప్పుకున్నాం. సో, మరి ప్లాంట్స్‌లో ఏ విధంగా ఫార్మ్ అవుతాయి? ఫార్మ్ అయితే అవి ఏ విధంగా బయటకొస్తాయి? ఏ భాగాల నుంచి వస్తాయి? సో, ఇక్కడ మీకొక చెట్టు ఉంది పిక్చర్‌లో. ఇదంతా కూడా ఒకటే. సో, కెన్ ఎనీబడీ గెస్ వాట్ ఇట్ ఈస్? ఆర్ కెన్ ఎనీబడీ నేమ్? ఎవరైనా దీని పేరు చెప్పగలరా? ఆహ్, ఐ థింక్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సే. అండ్ దిస్ ఈస్ అకేషియా. మన ఊర్లో తుమ్మ చెట్టు అని అంటూ ఉంటాం. ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ కాయలు చూస్తే గుర్తుపడతారని జెప్పేసి మీకు కాయలతో సహా ఇవ్వడం జరిగింది పిక్చర్. సో, తుమ్మ చెట్టు అనేది ఊర్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ మొలుస్తుంది. అయితే దీన్ని స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే దీని శరీరం మీద ఎక్కడైనా గనక కట్ అయినా లేదా ఏమన్నా ఆహ్, దానికి గాయం లాంటిది తగిలినా కూడా అక్కడి నుంచి ఒక గమ్మీ సబ్‌స్టెన్స్, ఒక జిగురుగా ఉన్న పదార్థం అనేది వస్తుంది. అంటే ఆ కట్ అయిన భాగం నుంచి ఒక గమ్మీ సబ్‌స్టెన్స్ సెక్రీట్ అవుతుంది. అండ్ దట్ ఈస్ స్టిక్కీ, అంటే అంటుకుంటున్నట్టు జిగురుగా ఉంటుంది. ఓల్డెన్ డేస్ ఇదివరకు రోజుల్లో దట్ వాస్ యూజ్డ్ యాస్ గమ్. సో ఇప్పుడు దాన్ని కొంచెం ప్రాసెస్ చేసి మనకి ట్యూబ్స్‌లోను వాటిల్లో గమ్స్ లాగా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయడానికి వస్తుంది. సో, హావ్ యూ అబ్జర్వ్డ్ సచ్ సబ్‌స్టెన్స్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ట్రీస్? అకేషియా కాకుండా, తుమ్మ చెట్టు కాకుండా ఇంకా ఎందులో అయినా గమ్ అనేది మీరు చూసారా? అండ్ దట్ గమ్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్‌క్రిటరీ ప్రొడక్ట్స్. అంటే చెట్టు యొక్క వ్యర్థ పదార్థము లేదా విసర్జిక పదార్థము ఈ గమ్ అనేది. అయితే అక్కడ అది కట్ అయినప్పుడు ఆ గాయాన్ని మాన్చుకోవడానికి అది దాన్ని స్రవిస్తుంది. అయితే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనమేం చేసాము? ఆ గమ్‌ని కూడా మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాం. వి ఆర్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఆల్సో. And in some more trees, if you see neem tree, if you observe it carefully, if you make a cut on the stem of a neem tree, ఒక బ్లేడ్‌తో ఒక చిన్న ఘాటు పెట్టినా సరే అక్కడ నుంచి ఒక గమ్ లైక్ సబ్స్టెన్స్ అనేది వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ టైప్ ఆఫ్ గమ్. అండ్ ఇన్ ములగ చెట్టు, ఇన్ డ్రమ్ స్టిక్స్ ఆల్సో యూ ఫైండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ప్రొడ్యూసింగ్. అంటే గమ్మీ సబ్స్టెన్స్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఇన్ అకేషియా, వీ కెన్ సీ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీస్. సో దిస్ గమ్మీ substances or the excretions, actually they're the waste products of those plants. So what are those plants? Acacia, neem and drumstick. And these gums are extracted from the plants and excreted from the plants. And special parts known as excreting cells excrete oils, honey, gum, resins, etc. So in some plants gum is coming as excretory substance, and in some plants resins are coming, and in some plants we can get oils from those plants, and in some they produce some type of honey like exora and such plants. So these are all actually their excreta, and these waste materials formed in plants will be stored in crystal forms. So the plants can store that waste materials, and we can make, and human beings are making use of them. So secretions of plants like gums and resins are also useful for us in many ways. Suppose gums తీసుకుంటే కనుక we are making use of gums in a number of ways కదా, in book binding, లేదా in preparing some charts, in making some collage works and so many things, and some type of gums are used as medicine also. సో ముందుగా కూడా కొన్ని రకాల గమ్ములని వాడుతూ ఉంటారు. So like that the waste products of some of the plants can be used, and they are useful for us. And one more important process that takes place in living beings is reproduction. So here reproduction means again producing the same type of species, again producing the same type of species, అంటే తమలాంటి జీవులని ఉత్పత్తి చేయడాన్ని ప్రత్యుత్పత్తి అని అంటారు. సో ఇలా తమలాంటి జీవులని ఉత్పత్తి చే మొక్కలు జంతువులు రెండు చేస్తున్నాయా? So here birds and animals that lay eggs for giving birth to young ones are known as oviparous. మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే బర్డ్స్ అన్ని కూడా గుడ్లు పెడుతూ ఉంటాయి జనరల్లీ ఇన్ నెస్ట్. సో
ఈ గుడ్ల నుంచి కొన్ని రోజుల తర్వాత పిల్లలు బయటకొస్తాయి. మన ఊర్లలో కోళ్ళని జనరల్‌గా పొదిగిస్తూ ఉంటారు. అవర్ గ్రాండ్ మాస్ దే హ్యాచ్ దిస్ హెన్స్. అంటే ఒక కోడిని ఈ గుడ్ల మీద పొదిగిస్తారు. సో, ఆఫ్టర్ సమ్ 20-21 డేస్ స్మాల్ చిక్స్ కమ్ ఔట్ ఆఫ్ దోస్ ఎగ్స్. ఆ గుడ్లలో నుంచి పిల్లలొస్తాయి. ఆ వచ్చిన పిల్లలు ఎలా ఉంటాయి? ఆహ్, దే మే బి డిఫరెన్స్ ఇన్ సైజ్ బట్ దే లుక్ లైక్ దైర్ పేరెంట్. అంటే కోడి గుడ్డు నుంచి వచ్చిన పిల్లలు కోడి పిల్లల్లాగానే ఉంటాయి. సో, అలా కోళ్ళు గాని, బాతులు గాని, లేదా కాకులు గాని, ఇవన్నీ కూడా దే లే ఎగ్స్. ఇంకా వేరే యానిమల్స్‌ని చూసినట్లయితే గనక మనము ఫిషెస్ దే లే ఎగ్స్, ఫ్రాగ్స్ దే లే ఎగ్స్. సో, బర్డ్స్, ఫిషెస్, స్నేక్స్ అలాగే మన ఇళ్ళల్లో ఉండే బల్లులు ఇవన్నీ కూడా దే లే ఎగ్స్. సో, those animals that lay eggs and hatch them. So, young ones come out of those eggs. And these type of animals are called as oviparous animals. తెలుగులో వీటిని మనము అండోత్పాదకాలు అని అంటాం. అండోత్పాదకాలు oviparous animals means they come out of the eggs. New babies or young ones come out of the eggs. Examples already we have discussed, and you know that some animals give birth directly to young ones. ఇక్కడేమో గుడ్లు పెట్టి గుడ్లలో నుంచి పిల్లలు వచ్చాయి. But in some animals or in some other organisms, directly they give birth to young ones. So example, human beings. So see here, human beings, they directly give birth to young ones. Goats, cows, cats, ఇవన్నీ కూడా the animals which directly give birth to young ones. So those which give birth to young ones without laying eggs are known as viviparous animals. సో వివిపారస్ యానిమల్స్ ని మనం తెలుగులో శిశోత్పాదకాలు అని అంటాం. శిశోత్పాదకాలు అంటే పిల్లల్ని కనే జంతువులు. సో ఏవైతే పిల్లల్ని కంటాయో వాటిని శిశోత్పాదకాలు లేదా వివిపారస్ యానిమల్స్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ మీకు ఒక టేబుల్ ఇచ్చాము. అంటే మీ పరిసరాలలో ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్స్ గాని లేదా ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిన విషయాలు గాని ఉంటాయి ఇక్కడ. సో యానిమల్స్ ఆర్ బర్డ్స్ దట్ లే ఎగ్స్. ఏవైతే గుడ్లను పెడతాయో అవి ఈ టేబుల్‌లో రాసుకోండి ఆన్ యువర్ ఓన్. అండ్ హియర్ దోస్ విచ్ గివ్ బర్త్ టు యంగ్ వన్స్. ఏవైతే పిల్లల్ని కంటాయో వాటిని ఇక్కడ రాయండి. సో ఇప్పుడు మనం చూసింది ఇన్ యానిమల్స్. అంటే సమ్ యానిమల్స్ లే ఎగ్స్ అండ్ హ్యాచ్ దెమ్ అండ్ ఇన్ సమ్ యానిమల్స్ దే గివ్ డైరెక్ట్‌లీ బర్త్ టు యంగ్ వన్స్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ప్లాంట్స్? మరి ప్లాంట్స్ లో కూడా ఇలా ఎగ్స్ పెట్టడం గానీ లేదా డైరెక్ట్ గా కొత్త మొక్కలని కనడం గానీ ఉంటుందా? కెన్ ప్లాంట్స్ బి క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఓవిపారస్ ఆర్ వివిపారస్? సో నవ్వొస్తుంది కదా నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కి. బట్ థింక్ దీస్ ఆర్ ద సీడ్స్ ఆఫ్ సమ్ ప్లాంట్స్. అంటే ఇక్కడ నేను పెసర్ల సీడ్స్ ఇచ్చాను మీకు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ యూ నో దట్ సీడ్స్ వెన్ దే ఆర్ అంటే వెన్ దే ఆర్ సప్లైడ్ విత్ suitable soil, అంటే when they are sown in the soil and when they are supplied with water, then they may grow as new plants. అంటే in plants also they give new plants, but the method is different from the animals. మొక్కలలో కూడా కొత్త మొక్కలు వస్తాయి. కానీ జంతువుల్లో లాగా గుడ్లు పెట్టడం పిల్లల్ని కంటం ద్వారా కాకుండా చాలా వరకు మొక్కలు వాటి విత్తనాల ద్వారా కొత్త మొక్కల్ని మనకి ఇస్తాయి. సో దీస్ సీడ్స్ హియర్ యు అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ దిస్ సీడ్? I think most of you know this is coconut and it is giving out a new coconut plant. So seeds germinate into plants under suitable conditions, under favorable conditions. అంటే సీడ్స్ అన్ని కూడా మొక్కల్ని ఇస్తాయా అంటే అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ నో. ఎందుకు? అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీ కిచెన్ లో గనక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ సీడ్స్ ఉంటాయి మీకు. సపోజ్ మీ అమ్మ పోపుల డబ్బాలో మెంతులు ఉంటాయి, ఆవాలు ఉంటాయి, లేదా మీ ఇంట్లో పల్లీలు ఉంటాయి, ఆ డబ్బాలో పెట్టి ఉంటాయి. కానీ వాటి నుంచి ఎప్పుడు కూడా మొలకలు రావు. మరి ఎప్పుడొస్తాయి మొలకలు? అవి కూడా సీడ్సే. ఎప్పుడొస్తాయి మొలకలు అంటే ఓన్లీ ఇన్ ద ఫేవరబుల్ కండిషన్స్. అంటే మనం వాటిని నీళ్ళలో నీళ్ళలో వేసి వాటికి నీళ్లు పోసినప్పుడు వాటికి ప్రాపర్ ఎయిర్, ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ అంతా ఉండాలి. సన్‌లైట్ సరిపడా ఉండాలి. అప్పుడే దే జెర్మినేట్, అంటే వాటిలోంచి మొలకలనేవి వస్తాయి. సో సీడ్స్ జనరల్లీ జెర్మినేట్ ఇంటూ న్యూ ప్లాంట్స్ అండర్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్.
సో ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ దేర్ యంగ్ వన్స్. అంటే మొక్కలు లేదా మొక్కలలో కూడా విత్తనాల ద్వారా కొత్త మొక్కలు వస్తాయి. అబ్జర్వ్ దిస్ పిక్చర్ హౌ ద సీడ్స్ ఆర్ గ్రోన్ ఇంటూ ప్లాంట్స్ అండ్ సీడ్ జెర్మినేషన్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వేస్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్. అంటే సీడ్ జెర్మినేషన్ ద్వారా ప్లాంట్స్ గివ్స్ న్యూ ప్లాంట్స్. దెన్ సీడ్స్ కాకుండా అంటే విత్తనాల ద్వారా కాకుండా ఆర్ దేర్ ఎనీ అదర్ వేస్? ఇంకా వేరే విధాలుగా కూడా మొక్కలలో కొత్త మొక్కలు వస్తాయా? లేదా ఓన్లీ సీడ్ జెర్మినేషన్ ద్వారానే కొత్త మొక్కలు వస్తాయా? ఆహ్, ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా! ఇది చాలా ఈజీ లెసన్ అని మీకు తెలిసే ఉంటుంది దీని ఆన్సర్. సమ్‌టైమ్స్ సీ హియర్ దిస్ ఈస్ ఏ ప్లాంట్ ఇన్ విచ్ లీఫ్ గివ్స్ న్యూ ప్లాంట్స్. అంటే కేవలం విత్తనాల ద్వారానే కాకుండా వేరే పద్ధతుల ద్వారా గూడా మొక్కలలో కొత్త మొక్కలొస్తాయి. ఇక్కడ మనం బ్రయోఫిల్లం అనే మొక్క ఆకుని గనక పరిశీలిస్తే, దాని యొక్క ఎడ్జెస్ అంచుల వెంబడి ఇలా చిన్న చిన్న మొక్కలు, చాలా చిన్న చిన్న మొక్కలు మీకు కనిపిస్తున్నాయి గదా! ఇది ఆకు యొక్క ఎడ్జ్. ఈ ఆకు ఎడ్జ్ నుంచి చాలా చిన్న చిన్న మొక్కలొస్తాయి. ఇవన్నీ గనక మనం తీసి వేరేగా అయినా పెట్టుకోవచ్చు. లేదా అవి కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ ఆకు నుంచి సెపరేట్ అయిపోయి కొత్త మొక్కలుగా పెరుగుతాయి. అంటే there are some other ways also in reproduction of plants. And see here, most of you know rose plants. We can grow it by stem cuttings. So ఏదైనా ఒక గులాబీ చెట్టు మనకి నచ్చినట్లయితే అంటే ఎవరైనా గూడా మా మేమేం చేసేవాళ్ళం అంటే మా చిన్నప్పుడు ఎవరింటికన్నా వెళ్తే గులాబీ చెట్టు చాలా బావుంది. లేదా మందార చెట్టు చాలా బావుంది. గన్నేరు చెట్టు చాలా బావుంది. సో మనకు కూడా ఆ మొక్క కావాలి అనిపిస్తే ఏం చేసేవాళ్ళము వాళ్ళని అడిగి ఒక కొమ్మ తెచ్చుకునేవాళ్ళం. ఆ కొమ్మ తెచ్చుకొని ఆ కొమ్మని భూమిలో పాతిపెట్టి మళ్ళీ దానికి రోజు వాటర్ పోస్తూ దానికి కేర్ తీసుకుంటూ ఉంటే ఆఫ్టర్ 1, 2 మంత్స్‌లో దానికి చిగుర్లొచ్చి కొత్త మొక్క వచ్చేది. రీసెంట్‌గా అంటే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగింది గదా! రీసెంట్‌గా ఏం చేస్తున్నాము, సో, అలా కొమ్మ తీసుకొని దాన్ని మన అలోవెరా ఉంటుంది గదా! ఆ అలోవెరా మొక్క యొక్క ఒక చిన్న పీస్ కట్ జేసి అందులో గుచ్చిపెడుతున్నాం. లేదంటే బనానాలో గుచ్చిపెడుతుంటే కొత్త మొక్కలు చాలా తొందరగా వస్తున్నాయి. వితిన్ 15 డేస్‌లో కొత్త మొక్కలొచ్చేస్తున్నాయి. అంటే బై స్టెమ్ కటింగ్స్ ఆల్సో వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ న్యూ ప్లాంట్స్. అండ్ ఆహ్, సమ్ మోర్ మెథడ్స్ ఏంటంటే మీకు ఆనియన్ తెలుసు. అండ్ జింజర్ తెలుసు, పొటాటో తెలుసు. ఇవన్నీ కూడా స్టెమ్స్ ద్వారా కొత్త మొక్కలొస్తాయి. అంటే ప్లాంట్స్ రిప్రొడ్యూస్ నాట్ ఓన్లీ బై సీడ్స్, బట్ దే రిప్రొడ్యూస్ బై లీవ్స్. అంటే సమ్ ప్లాంట్స్, నాట్ ఆల్ ద ప్లాంట్స్. సమ్ ప్లాంట్స్ రిప్రొడ్యూస్ బై లీవ్స్, సమ్ ప్లాంట్స్ రిప్రొడ్యూస్ బై స్టెమ్స్, స్టెమ్ కటింగ్స్ అండ్ బై డిఫరెంట్ మెథడ్స్. So reproduction is common. Reproduction is a common feature in plants and animals, but the methods may be different. And the next one, next feature or the next character of the living organisms is response to stimulus. సో ఈ మాట ఎప్పుడైనా విన్నారా? స్టిమ్యులస్ అనే మాట ఎప్పుడైనా విన్నారా? సో తెలుగులో మనం స్టిమ్యులస్ ని ఉద్దీపన అంటాము. రెస్పాన్స్ అంటే ప్రతిస్పందన చూపించడం లేదా ప్రతిచర్య చూపించడం. సో తెలుసుకుందాం కొన్ని స్టిమ్యులస్ అంటే ఏంటో. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు స్టిమ్యులస్ కి. వెన్ యూ స్టెప్ ఆన్ ఏ షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఏదైనా పదునుగా ఉన్న వస్తువు మీద కాలు వేశారనుకోండి, ఏం చేస్తారు? రైట్ యువర్ రెస్పాన్స్. టచ్ ఏ ఫ్లేమ్ ఆర్ ఫైర్. మీకు తెలియకుండా నిప్పులో లేదా వేడి వస్తువుని పట్టుకున్నారనుకోండి, ఏం చేస్తారు? టచ్ ఐస్ క్రీమ్. ఐస్ క్రీమ్‌ని టచ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు? అలాగే అంటే అలాగే ఉంచుతారా మీ చేతిని? సీ ఏ బ్రైట్ లైట్. సో డైరెక్ట్ కంటితో సూర్యుడిని చూసారనుకోండి కొంతసేపు, మీ కళ్ళు అలాగే ఉంచుతారా? లేదా ఏం చేస్తారు? గెట్ బిటెన్ బై యాన్ యాంట్ ఆర్ మస్కిటో. మీరు ఏదో చదువుకుంటున్నప్పుడో, టీవీ చూస్తున్నప్పుడో మిమ్మల్ని ఏదో దోమో, చీమో కుట్టిందనుకోండి. అప్పుడు మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఏం చేస్తారు? వెన్ యూ హియర్ ద వర్డ్ టామరిండ్. సో ఇక్కడ చింతపండు అని వినగానే మీకేమనిపిస్తుంది? లేదా మీకిష్టమైనది ఇంకోటేదో వినగానే మీకు ఏమనిపిస్తుంది? సో ఇక్కడ ఈ ఇచ్చినవన్నీ ఏంటంటే స్టిమ్యులస్ అంటే ఉద్దీపన. అంటే స్టిమ్యులస్ ఉంటేనే రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. మీరు షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్ మీద కాలు వేస్తే గాజు గ్లాస్ పగిలిపోయింది, ముక్కలైంది. మీరు చూసుకోకుండా కాలు వేస్తే ఏమవుతుంది? కాల్లోకి పెంకు గుచ్చుకోగానే మీరేం చేస్తారు? కాలుని వెంటనే వెనక్కి తీసుకుంటారు కదా! దట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్స్. అలాగే వేడి వస్తువుని పట్టుకున్నప్పుడు చేతిని వెంటనే వెనక్కి తీసుకుంటారు. దట్ ఈస్ ఏ రెస్పాన్స్. అయితే ఇప్పుడు ఇది మీరే కాదు. ఈవెన్ స్మాల్ కిడ్స్, ఈవెన్ మంత్ ఉన్న అంటే పసి పిల్లలు కూడా ఒక వేడి పాల గ్లాస్ పట్టుకున్నారనుకోండి. వాళ్ళకి తెలీదు అది వేడిగా ఉందని.
ఇఫ్ దే టచ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇమీడియట్లీ దే డ్రా బ్యాక్ దేర్ హ్యాండ్, వాళ్ళ చేతిని వెంటనే తీసుకొని ఏడుస్తారు. అంటే వాళ్ళకి అది వేడా ఏంటనేది వాళ్ళకి తెలియకపోయినా ఆ సెన్సేషన్ అనేది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. అది వేడిగా ఉంది అనే విషయం వాళ్ళకి తెలిసి చేతిని వెనక్కి తీసుకుంటారు. సో ఈవెన్ వాళ్ళకి మాటలు రాకపోయినా, వాళ్ళు ఎవరిని అడగకపోయినా, వాళ్ళకెవరు చెప్పకపోయినా బాడీ రెస్పాన్స్ ఇస్తుందన్నమాట. సో దట్ ఈస్ స్టిమ్యులస్ రెస్పాన్స్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అలాగే ఐస్ క్రీమ్ పట్టుకున్నప్పుడు చల్లగా ఉంటే కొంతసేపటికి మన చేతిలో మొద్దుబారిపోతాయి కదా! వెంటనే చల్లగా ఉంటే మనం భరించలేక ఏం చేస్తాం, చేతిని వెనక్కి తీసేస్తాం. అలాగే బాగా బ్రైట్ లైట్‌ని చూసినప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా మన కళ్ళు మూసుకుపోతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఒక దోమ కుట్టినప్పుడు మనకు చూడకపోయినా ఆ దోమ ఎక్కడ కుట్టిందో మనకు తెలుస్తుంది. వెంటనే మనం దాన్ని ఆ బాట్‌ని కదిలించడమో లేదా దాన్ని చంపడమో చేస్తాం. సో ఈ విధంగా ప్రతి ఆర్గానిజం కూడా, లివింగ్ ఆర్గానిజం, ఇట్ షోస్ రెస్పాన్స్ టు స్టిమ్యులస్. సో ఇక్కడ ఒక మొక్క ఇచ్చారు. మీలో కొంతమందికి తెలిసుండొచ్చు ఈ మొక్క. దీన్ని మనము టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్ అంటాం. తెలుగులో అత్తిపత్తి మొక్క లేదా మైమోజా ప్యూడికా అని అంటారు. సో ఇన్ దిస్ ప్లాంట్, ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ ప్లాంట్ మీలో కొంతమందికి తెలిసుంటుంది అనుకుంటున్నాను. సో సీ ద క్వెషన్స్. హౌ డస్ దిస్ ప్లాంట్ రెస్పాండ్ వెన్ యూ టచ్ ఇట్? మీరు దాన్ని పట్టుకున్నప్పుడు అది ఎలా రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది? మీరు పట్టుకోవడం అనేది స్టిమ్యులస్. అది దాని యొక్క రెస్పాన్స్, అది ఎలా ప్రతిస్పందిస్తుందో అది రెస్పాన్స్. హౌ మచ్ టైమ్ డస్ ఇట్ టేక్ టు రిటర్న్ టు ఇట్స్ ప్రీవియస్ పొజిషన్? సో అంటే అసలు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. మనం దాన్ని టచ్ చేసినప్పుడు లేదా ఏదైనా యానిమల్ దాన్ని తినడానికి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు దాని లీవ్స్ ముడుచుకుపోతాయి. అంటే దే బెండ్ ఇన్‌సైడ్. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ సమ్ రెస్పాన్స్. అంటే ఇట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, లీవ్స్ ముడుచుకుపోతాయి. సో జనరల్‌గా మళ్ళీ మన చేతిని తీసేయగానే మళ్ళీ లీవ్స్ ఓపెన్ అయిపోతాయి. అంటే షార్ట్ టైమ్‌లోనే లీవ్స్ ఓపెన్ అయిపోతాయి. సో ఈ లీవ్స్ క్లోజ్ చేయడం, ఓపెన్ చేయడము అనేది ఈ ప్లాంట్ చూపించే రెస్పాన్స్. సో అందుకనే ఈ ప్లాంట్‌ని ఏమన్నారు, టచ్ మీ నాట్ అన్నారు. అత్తిపత్తి మొక్క అని మీ పరిసరాల్లో చాలా చోట్ల ఉంటుంది ఇది. ఈసారి ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో మీరు చేయి పెడితే ముడుచుకుంటుంది. చేయి తీసేయగానే మళ్ళీ ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో వింతగా ఉంది కదా మొక్క. అండ్ సీ థిస్ జాస్మిన్ ఫ్లవర్స్. లెట్ అస్ సీ. మరి కేవలము మనం టచ్ చేస్తే రెస్పాన్స్ అయ్యే అత్తిపత్తి మొక్క లాంటివి టచ్ మీ నాట్ కాకుండా సమ్ ప్లాంట్స్ దే ఆల్సో రెస్పాండ్ టు సమ్ అదర్ స్టిమ్యులస్. Some plants bloom in the morning and some plants bloom in the night. Why? Because they respond to sunlight. The best example is sunflower. దాని నేమ్ లోనే సన్‌ఫ్లవర్ అని ఉంది కదా! సన్‌ఫ్లవర్ మార్నింగ్ టైమ్ సన్ ఈస్ట్ వైపు ఉంటే అది ఈస్ట్ వైపు ఉంటుంది. ఈవినింగ్ టైమ్ చూస్తే అది వెస్ట్‌కి తిరిగి ఉంటుంది ఫ్లవర్. సో వై దిస్ ఈస్ బికాస్ ఇట్ రెస్పాన్స్ టు సన్‌లైట్. అలాగే కొన్ని ఫ్లవర్స్ పగటి పూట పూస్తాయి. దే బ్లూమ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైబిస్కస్ బ్లూమ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. నీరియం అంటే గన్నేరు పగటి పూట పూస్తుంది. అండ్ రోజెస్ దే బ్లూమ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. అండ్ సమ్ మోర్ ఫ్లవర్స్ దే బ్లూమ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. అండ్ సమ్ మోర్ ఫ్లవర్స్ బ్లూమ్ ఇన్ ద నైట్. మన బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సమ్మర్ లో మనకు వచ్చే ఫ్లవర్స్ చూసినట్లయితే జాస్మిన్, అలాగే సమ్ లిల్లీస్ అండ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ నైట్ క్వీన్స్. నాట్ నైట్ క్వీన్, నైట్ క్వీన్ కూడా అలాగే నైట్ పూస్తుంది. అండ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ తెలుగులో చెప్తాను, జాజి పూలు, సన్న జాజులు, విరజాజులు అంటాం కదా, లైక్ దట్. దోస్ ఫ్లవర్స్ ఆల్ బ్లూమ్ డ్యూరింగ్ నైట్ టైమ్. అంటే కొన్ని ఫ్లవర్స్ పగటి పూట పూస్తే, కొన్ని ఫ్లవర్స్ నైట్ పూస్తున్నాయి. ఎందుకు అంటే దిస్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ టు సన్‌లైట్. అంటే ప్లాంట్స్ ఆల్సో షో స్టిమ్యులస్ రెస్పాన్స్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ సీజన్‌లో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద plants or trees in your surroundings, what did you see when winter comes and after that? అంటే మనకైతే ఉగాది వచ్చే ముందు చూసినట్లయితే ప్లాంట్స్ అన్నిటికి కూడా ఆకులు రాలిపోతూ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఉగాదికి కొత్త చిగుర్లు వస్తూ ఉంటాయి అన్ని ప్లాంట్స్ కి కూడా. ఎందుకు అంటే దిస్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ టు ద చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. సో మొక్కల ఆకులు రాల్చడము, మళ్ళీ కొత్త చిగుర్లు రావడము అనేది టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టిమ్యులస్ రెస్పాన్స్. అండ్ దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. దిస్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ టు లైట్ బై ఎర్త్ వార్మ్స్. ఇక్కడ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఏం చేస్తారంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ బాటిల్ అండ్ హియర్
we have to cover it with a black paper, half of the portion, and inside we have to keep some soil, and we have to bring one earthworm. Earthworm ante telusu kada, it is farmer's friend and it is present in the soil, wet soil actually. తడి నేలలో ఉంటుంది. సో ఈ అత్వం తీసుకొచ్చి ఈ బాటిల్లో ఉన్న సాయిల్లో వేసేసిన తర్వాత దీనికి మూత పెట్టాలి. అయితే ఆ లిడ్ ఏదైతే ఉందో, ఆ మూత ఏదైతే ఉందో, ఇట్ షుడ్ కంటైన్ స్మాల్ హోల్స్. ఎందుకంటే లోపల ఉన్న ఎర్త్‌వార్మ్ కి ఆక్సిజన్ ఉండాలి కాబట్టి ఎయిర్ పాసేజ్ అనేది ఉండడానికి వీలుగా ఆ లిడ్ కి హోల్స్ ఉండాలి. సో పెట్టేసిన తర్వాత మనము ఎర్త్‌వార్మ్ జనరల్ గా ఏమవుతుంది, ఇట్ లివ్స్ ఇన్ ద సాయిల్. సో ఈ సాయిల్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ బ్లాక్ కవర్ వేసాము. తర్వాత ఏం చేశారు, ఒక టార్చ్ లైట్ తీసుకొని ఒక లైట్ వేశారు. చూసారు కదా, లైట్ రేస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ దిస్ బాటిల్. సో ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ పేపర్ తో కవర్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం ఉండదు. సో ఈ వెన్ ద ఎర్త్‌వార్మ్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద సాయిల్ అండ్ వెన్ వి ఆన్ ద లైట్, సో ఈ వచ్చిన ఎర్త్‌వార్మ్ ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, చీకటిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే it is showing its response towards the light. అంటే both plants and animals show their response. ఆ రెస్పాన్స్ అనేది టు లైట్ కావచ్చు, టు సన్‌లైట్ కావచ్చు, లేదా టు హాట్ ఆబ్జెక్ట్ కావచ్చు, లేదా అనే షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్ కావచ్చు. సో దే మే బి డిఫరెంట్. టచ్ కావచ్చు, దే మే బి డిఫరెంట్. But both plants and animals, they show response to stimulus. It is a very important character of the living things. Non-living things, they won't show any response. They won't show any response to any stimulus. అది వేడిగా ఉన్న రాయికి ఏమి కాదు, లేదా గుచ్చుకున్నా ఏమి కాదు. They won't express any pain or anything. But living beings లో మాత్రం they show response to stimulus. మరి ఇప్పుడు మీకు ఒక క్వశ్చన్. సీడ్స్ ఉన్నాయి కదా, మన ఇంట్లో డిఫరెంట్ సీడ్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం కదా. మరి సీడ్స్ లివింగ్ ఆర్ నాట్, అంటే అవి ప్రాణంతో ఉన్నాయా లేవా? So we know that seeds are produced from plants, and plant is a living being. So plant living being అని చెప్పుకున్నాం. ప్లాంట్ రెస్పైర్ చేస్తుంది అంటే రెస్పిరేషన్ ఉంది ప్లాంట్ లో, రిప్రొడక్షన్ ఉంది, గ్రోత్ ఉంది, స్టిమ్యులస్ టు రెస్పాన్స్ ఉంది. దెన్ వాట్ అబౌట్ సీడ్స్? సీడ్స్ లో కూడా ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఉన్నాయా? సీడ్స్ లో గ్రోత్ ఉంటుందా, అంటే సీడ్స్ పెరుగుతాయా, లేదు సీడ్స్ లో రిప్రొడక్షన్ ఉందా, సీడ్స్ లో రెస్పిరేషన్ ఉందా? ఇవన్నీ యూ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్. సో సీడ్స్ అనేవి ప్లాంట్ నుంచి వస్తున్నాయి. మరి అవి లివింగ్ నాన్ లివింగ్ అని తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయొచ్చు మనము, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సీడ్స్ ని we should sow them in the soil. So can we say that seeds are also living? Does the seed take in food? If so, from where does it takes its food? Will it die if stored for a long time? What happens when a seed is sown in soil? So seeds ప్రాణంతో ఉన్నాయా, మరి సీడ్ కావాల్సిన ఆహారం అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, చాలా రోజుల పాటు విత్తనాలని మనము స్టోర్ చేసి ఉంచితే అవి మొలకెత్తుతాయా, అండ్ ఒకవేళ మనం వాటిని నేలలో వేసినట్లయితే ఏం జరుగుతుంది? ఐ థింక్ యు నో ఆల్ ద ఆన్సర్స్. Seeds germinate and turn into a whole plant if the conditions are favorable. సో ఎప్పుడైతే విత్తనాలను మనం నేలలో వేస్తామో, వాటికి అన్ని వస్తువులు కల్పిస్తామో, అంటే సరిపడా గాలి, వెలుతురు, నీరు అన్ని ఉంటాయో, అప్పుడు అవి కొత్త మొక్కలుగా పెరుగుతాయి. అంటే సీడ్ ఈజ్ ఆల్సో లివింగ్. సో ఇప్పుడు మనం చూసినవన్నీ ఇంకొకసారి రీక్యాప్ చేసుకుందాం. గ్రోత్, బ్రీతింగ్, ఎక్స్క్రీషన్, టేకింగ్ ఫుడ్, గివింగ్ బర్త్ టు యంగ్ వన్స్, రెస్పాన్స్ టు స్టిమ్యులస్, మూవ్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ లివింగ్ బీయింగ్స్. సో పెరుగుదల, శ్వాసించడం, విసర్జన, ఆహారం తీసుకోవడం, తమలాంటి తరాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం, అలాగే రెస్పాన్స్ టు స్టిమ్యులస్ అంటే ఉద్దీపన, ప్రతిచర్య, అలాగే మూవ్మెంట్ అంటే చలనము. ఇవన్నీ కూడా లివింగ్ బీయింగ్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని అంటే ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా ఏ ఆర్గానిజమ్స్ కి అయితే ఉంటాయో వాటన్నిటిని మనము లివింగ్ బీయింగ్స్ కింద చెప్పుకుంటాం. సో ఇంకొకసారి చూద్దాం. గ్రోత్, బ్రీతింగ్, ఎక్స్క్రీషన్, టేకింగ్ ఫుడ్, గివింగ్ బర్త్ టు యంగ్ వన్స్, రెస్పాన్స్ టు స్టిమ్యులస్, మూవ్మెంట్. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్. మరి people depend upon both living and non-living things. సో మనం ప్లాంట్స్ మీద ఫుడ్ కోసం, ఆక్సిజన్ కోసం ఆధారపడ్డామని చెప్పుకున్నాం. అండ్ యానిమల్స్ మీద కూడా వీఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ యానిమల్స్ ఆల్సో ఫర్ అవర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ రిక్వైర్మెంట్స్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద నాన్ లివింగ్ థింగ్స్? నాన్ లివింగ్ అంటే
మేబీ రాక్స్, మేబీ సాయిల్, మేబీ సన్‌లైట్, ఎయిర్, వాటర్ ఇవన్నీ కూడా నాన్ లివింగ్ కిందే వస్తాయి. బట్ పీపుల్ డిపెండ్ ఆన్ బోత్ లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్. ఎందుకంటే వితౌట్ ఎయిర్ వి కెనాట్ సర్వైవ్, వితౌట్ వాటర్ వి కెనాట్ సర్వైవ్, వితౌట్ సన్‌లైట్ వి కాంట్ సర్వైవ్. సో అవర్ లైఫ్ డిపెండ్స్ బోత్ ఆన్ లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్. వెన్ ఇట్ హ్యాస్ డ్రై లీవ్స్ అండ్ స్టెమ్, ఏదైనా మొక్క గనక ఎండిపోయి ఉంది, ఆకులన్నీ ఎండిపోయాయి, మొక్క ఎండిపోయింది అంటే మనం ఏం చెప్తాము? ఆ మొక్క చచ్చిపోయింది అంటాం. ఆ! అంటే ఒకప్పుడు బతికున్న ప్లాంటే, ఇట్ వాస్ లివింగ్, బట్ నౌ ఇట్ వాస్ డెడ్. అంతేగాని అది నాన్ లివింగ్ కింద రాదప్పుడు. వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ ఇట్ వాస్ లివింగ్, బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ డెడ్. అలాగే ఇఫ్ ఎన్ యానిమల్ డజంట్ షో లివింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అప్పుడేం చెప్తాం? ద యానిమల్ ఈస్ డెడ్. ఏదైనా యానిమల్ చనిపోయింది అంటే అర్థం ఏంటి? దాంట్లో ఇంకా పెరుగుదల ఉండదు, ప్రత్యుత్పత్తి ఉండదు, రెస్పిరేషన్ ఉండదు. మనం ఏవైతే చెప్పుకున్నామో లివింగ్ థింగ్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అవన్నీ ఉండవు. బట్ వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ ఇట్ వాస్ ఎ లివింగ్ యానిమల్, బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ డెడ్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ మీకు ఇచ్చారు కదా ఒక చనిపోయిన మొక్క. సో ఇది ఒకప్పుడు లివింగ్, బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ డెడ్. దట్స్ ఆల్. అండ్ సీ హియర్ రోటెన్ బ్రెడ్, అంటే ఒక బూజు పట్టిన బ్రెడ్ ముక్క. సో ఈ రోటెన్ బ్రెడ్ మీద మనకి ఒక్కోసారి నల్ల నల్లగా పౌడరీ సబ్స్టెన్స్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫంగస్. సో ఇది పాడైపోయిన ఆహార పదార్థము, పాడైపోయిన బ్రెడ్. ఈ బూజు అనేది ఒక ఫంగస్, అంటే ఒక మైక్రో ఆర్గానిజం, ఒక సూక్ష్మజీవి. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసిన మైక్రో ఆర్గానిజమ్సే. సో ఐ థింక్ ఐ నీడ్ నాట్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్. అండ్ దిస్ ఈజ్ మైక్రోస్కోప్. అండ్ మనం చెప్పుకున్నాం గదా! మైక్రోస్కోప్ ఈస్ యూజ్డ్ టు సీ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అని. సో మైక్రోస్కోప్‌లో ఉన్న పార్ట్స్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో ఇందులో ఈ కింద ఉన్న పార్ట్‌ని స్ట్రక్చరల్ కాంపోనెంట్ అంటారు. ఈ పైన ఉన్న పార్ట్‌ని విజువల్ కాంపోనెంట్ అంటారు. సో స్ట్రక్చరల్ కాంపోనెంట్‌లో చూస్తే దీనికి ఒక బేస్, ఆధార పీఠం అనేది ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ నుంచి లైట్ ఫోకస్ అవ్వడానికి ఒక లెన్స్ అనేది ఉంటుంది. తర్వాత ఇక్కడ ఒక ప్లాట్‌ఫార్మ్ లేదా ఒక స్టేజ్ అనేది ఉంటుంది. దీని మీద మనం ఏదైతే అబ్జర్వ్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది ఉన్న స్లైడ్‌ని మనం ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం. తర్వాత ఇంకా ఈ పక్కన 2 నాబ్స్ కనిపిస్తున్నాయి గదా మీకు. ఇది కోర్స్ ఫోకస్, ఇది ఫైన్ ఫోకస్. ఈ రెండిటి యొక్క అడ్జస్ట్‌మెంట్స్ ద్వారా మనము దీన్ని బాగా చూడగలుగుతామనమాట. అంటే అది మన అడ్జస్ట్‌మెంట్ చేసుకొని విజన్ క్లియర్‌గా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. తర్వాత ఇది ఆర్మ్, అంటే దీంతో మనం హ్యాండిల్ చేస్తాం. మైక్రోస్కోప్‌ని పట్టుకోవడానికి ఉపయోగించే భాగము ఆర్మ్. తర్వాత ఇక ఇంపార్టెంట్ లెన్సులు 2 ఉంటాయి. ఒకటి ఐపీస్, ఇంకొకటి ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్. సో ఈ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్‌లో డిఫరెంట్ పవర్స్ ఉంటాయి. మనకు కావాల్సిన పవర్‌ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ పవర్స్ కనిపిస్తున్నాయి గదా! ఇక్కడ లెన్సెస్. మనకు కావాల్సిన లెన్స్‌ని మనం ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ ఐపీస్, అంటే మన కంటిని ఇక్కడ ఉంచి, అంటే మన కంటితో చూడదగ్గ భాగం అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఐపీస్. సో మన కంటితో మనం చూసినప్పుడు మనము ఈ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ద్వారా ఈ స్లైడ్ మీద ఏముంది అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతాము. విత్ మైక్రోస్కోపిక్ with the help of microscope we can see large. So these are all the main points. There are living and non-living things around us. When living things lose their life, they become dead. Dead is an intermediate stage between living and non-living things. Dead material decomposes to form non-living things. Living things possesses characteristics like growth, breathing, excretion, movement, response to stimulus, and giving birth to young ones. Among living things, plants and trees can't move like animals. Seed is also a living thing, but it does not have all characteristics of the living world. We can see minute things under a microscope. That's all, children. Thank you.